Hello everyone. Good morning. In the previous episode, I think I introduced you to the different types of foods that were available and what are the process in which or to our taste. And apart from, we also discussed about the byproducts that has been got during the process, as well as the products that can be prepared using those food ingredients. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಇದನ್ನ ಡಿಶಸ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ಅನ್ನಸ್. How to prepare andaga, it is not the recipe I'm talking about. In what way we can prepare the dish or the food so that we make it more palatable, more acceptable, and it is also in a healthy condition. That means to say, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಒಂದು ಡಿಶ್ ನಾವು ತಯಾರಿಸಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇವನ್ ವಾಟರ್, ನಾವು ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ನೀರ್ನ ನಾವ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದೀವಿ. ಸೇ ನೀರ್ನ ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಹೈಜೀನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫುಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಏನೇ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿಲಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಹೈಜೀನ್, ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸೊ ಹೈಜೀನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹೈಜೀನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬೋತ್ ಹೈಜೀನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as sanitation. It is not just the personal, it is also related to the public health hazards. It is also related to foodborne disease ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗಲೀಜ್ನ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಸಾಕೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಜೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ to eat also. So in making safety decision, we must have knowledge about the food, their effects, their storage ಅಥವಾ preservation conditions ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಥಡ್. So to prevent any disease condition ಅಥವಾ to reduce the risk factor for any ill health. So that is why we say it is very important to understand what is happening in the food, why it should be very clean, and how hygiene we can maintain hygiene, as well as how we can sanitize also. So when it comes to the maybe we all are aware of it, the fact that foodborne illness can be prevented. ಸೊ ಈ ಫುಡ್ ಬೋರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಹಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೈಜೀನಿಕಲಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ತೊಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಫುಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫುಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸೇಫ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ refers to the condition and practices that preserves the quality of food to prevent any contamination, so that foodborne illness ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ when we consume can also be
ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಬರೋ ತನಕನೂ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್, and how to remove those microorganisms, all important to understand. So when it comes to the keeping ಅದೊಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಇವನ್ ಹೈಜೀನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೌಸ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಕಿಚನ್ should be clean anta, where the food is prepared, where it is served, or where it is stored also. All those, and the utensils that we use, athwa equipments that we use, everything should be very hygienically, that is, should be cleaned well, should maintain good and sanitized condition. And washing the dish is also very important. Drying it, wiping and drying it also is very important. So idellavvu bahala important agutte. So they also will be included. So it is the right to for every customer to expect safe food for consumption. And the primary concern of any food plant hygiene is to avoid the adverse human health and economic consequences of foodborne illness, then foodborne injuries it can be, or food spoilage also. So it is everyone's responsibility, right from the grower to the manufacturers or the processors, or maybe even the food handlers and even the consumer also. Nammalli kuda bahala important irutte. We have got the responsibility so that we can assure whatever we are consuming, the food is safe and suitable for consumption. That is the main intention of this hygiene and sanitation. Now next is we have got to think about the what is food hygiene and what is sanitation anta heldaga. See, hygiene anta bandaga, it can be related to only yourself, it can be limited to yourself. So that means to say that you keep yourself in a hygienic condition. Maybe you follow your personal hygiene irbodu. Personal hygiene anta heldaga, you can say that you're consuming, I mean you're taking care of your health. So ಹುಷಾರಿಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಶೀತ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ related to the personal hygiene. You wash your hands before preparation, or maybe you wash your hands when you are handling the foods irbodu. So many things are there wherein you try to maintain the hygiene. But when it comes to the sanitation, it is related to the public also. So related to the public anದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫುಡ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್, ಅಥವಾ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಫುಡ್, ಹೌ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಡೆಡ್, ಆರ್ the microorganisms in the environment. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ, ಪ್ರಾಬಬಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಮೀನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ an action wherein they try to keep their environment in a hygienic condition. Then sanitization will be done. Maybe if I just give a small example, now potable water illa, ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ
ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಕುದಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಕಾಲ್ರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರ್ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ನಾವು ವೇರ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಮೇ ಬಿ ವೆಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೆರೆನ ಹೇಗೆ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಂಟೈನ್. ಮೇ ಬಿ ಮಲೇರಿಯಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೆನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಎನಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್, ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ರೀಸನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು the next thing is you have to understand what is the health consequence anta. So what is the health consequence anta helidreno? So there are many health consequences that may be there due to various reasons. One, now microorganisms anta ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಸ್ಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ into the food or whatever it is. That means to say the sources of contamination is very important to understand anta heltivi. So sources of contamination antaga it can be the microbes which are there that may have been carried from the environment, or maybe it can be carried by different ways also. Like we have got microbes antaga we have got maybe the bacteria or maybe the yeast or molds can be there that can contaminate the food in many ways, or maybe the raw foods which are there, especially if you just take the animal food products, may contain the microorganisms normally also, or maybe the knives which is being used for slaughtering or cutting of the animals irbodu. So katti athwa bere ಆಯುಧಗಳ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮಿನ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೈಸಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ which has been the equipments that has been used to cut the flesh or even the vegetables, or the food water that has been used to, or the place that has been used for growing of the vegetables irbodu. Ivellavvu is very important. ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಡುವಂತದ್ದು ಇರಬಹುದು ಶುಚಿಯಾಗಿ, ಅಥವಾ ಈವನ್ ಹಸುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹೈಜೀನಿಕಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ ದ ಹೋಲ್. ಆ ಒಂದು ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಶುಚಿಯಾಗಿಡ್ಬೇಕು. This so that you can avoid to certain extent the microorganisms that are there. And of course ಈ pests ಅಥವಾ ಈ rodents ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲಿಗಳಿರಬಹುದು, or maybe even the pets also. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತವು ಕೂಡ unhygienic habits ಆಗಿದ್ದಾಗ we should not allow them inside the food areas. So they may like they'll have microorganisms on their coats, and then ಒಂದು ಕೂದಲು ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು animals like dogs and cats, if they just shake their body, many microbes can gain their entry into the food also. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, and of course we have got the flies, ನೊಣಗಳಿರಬಹುದು, they fly and they sit on the food, or maybe they sit on the even the fecal matter. So ಗಲೀಜ್ ಕಡೆನೂ ಅದು ಹೋಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಒಂದು ತರುವಂತದ್ದು, ಆಹಾರದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಸ್,
food handlers irbodu, they should be washed when they are entering the food area, or even the kitchen, what we say, or after working with raw materials, like it can be the animal products or it can be the unwashed vegetables also. And when you're dealing with the waste, also waste disposal ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತರಕಾರಿನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ತೊಳೆದು ಅದರ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಬೇರಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಶುಚಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗಲೀಜು ಕೆಲವು ಸತಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅವೆಲ್ಲಾನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಂತಹದನ್ನ ನಾವು ತೊಳೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ತೊಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಎಡಿಬಲ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಗಲೀಜಿರ್ಬೋದು, ಸಿಪ್ಪೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನೈಫ್ ಇರಬಹುದು, ಮಿನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಲಟ್ಟಣಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಶ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, and even after using it, immediately you have to wash it and dry it and then store it where it is the place is hygienically done, I mean hygienically kept also. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ವೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಮೇ ಬಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಆ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಚಾಕುನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ತೊಳಿತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಸಿಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ, ಮತ್ತೆ ನೆಲ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆನೆ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇವನ್ ಚಪಾತೀಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳ ಮೇಲೆನೆ ಒತ್ತುತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೈ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾತ್ ಒರೆಸೋದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಬ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇವನ್ ಆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಹೈಜಿನಿಕಲಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಬೋದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ gains its activity and it can be poisonous also, or it can have some adverse effect on the body. So hagagi what you are going to do is, anything that has been spilled in the refrigerator, that should be immediately cleaned, and anything that is not edible or not in a unhygienic, it is in a unhygienic condition irbodu. As I said, remove the roots, especially now greens soppu tagondaga ಮಣ್ಣಿನ ಸಮೇತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರಿನ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡುವಂತದ್ದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೋ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತದ್ದು, ಆ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಡುವಂತದ್ದು, ಶೆಲ್ಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ kept in a hygienic condition. So ee reetiyagi even the storage areas which are there should also be taken care for minimizing the transport of or contamination of the microorganisms. Now what are the agents of contamination anta tagondaga? There are many agents, like we have got the physical contamination, when the physical objects are allowed to be mixed into or added to food, either during preparation or then processing or storage irbodu, like a glass in the food, or sometimes the skin, through the skin also, that is broken glass irbodu, ಅಥವಾ bleeding ಏನೋ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸತಿ ಬಟ್ಟೆ ಊಟದೊಳಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ when you take the animals ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ಸ್
added to the healthy part of the food. So ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಟೀರಿಯರೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಐ ಮೀನ್ care to eliminate what is referred to be unhygienic and what is referred to be not edible or not require, I mean causes health issues anta. So that is very important. Now many a times the decoration of walls and ceilings should be carefully maintained to avoid food being contaminated by maybe the paints athwa plasters irbodu, or maybe the floors to avoid falling slippery agirbodu, rubber athwa plastic parts of the gasket irbodu. So athwa broken pieces of the glass, as I said, or the machines also, like mixie nalli esto sati agate. So like this, and even the nails now, the handlers should have cut short the nails also. And even the nails filings or iron filings, when you give it to the mills for flooring purpose. So ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಿರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ these things are also very important to take care and see that it is not contaminated by any physical components in the food also. Now coming to the chemical contamination ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಆಡ್ ಇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ, ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಕೆಲವು ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವುದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ included in the food is also very important. So hige bahala ನಾವು we have to be very careful while we are doing it, or while we are incorporating the that is the chemicals, and that should be very hygienically done. So then the next thing is, like, you have to understand even the agents of as I said, contamination, wherein physical contamination may be there, or the chemical contamination may be there, or the biological contamination. So biological contamination can be originated by the food itself. So the most common type of biological contamination is the food handlers who fail to be cover their hair, especially you have to cover your hair, because hair and nails which are there can be media through which microorganisms gain their entry into the food, as I said. So these can be even that is poisonous to the consumer also. So such things you have to take care while you are preparing the foods. Now the other important, that is personal and domestic community and hygiene ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಫುಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫುಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ಐದರ್ ಡಿಸೈರಬಲಿ ಆರ್ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇ ಬಿ if you just take the food and it is kept in the atmospheric temperature for a longer period of time, because of the enzymes within the naturally occurring which is there, it can change its chemical composition, and there may be variations also. So this is natural process which has been there from raw to ripe anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Beyond that ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, microorganisms can gain its entry because of the type of food that has been there. Like it can be, as I said, fresh fruits and vegetables. So especially water content ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇಗನೆ it is susceptible to microorganism infestation ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಲುಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ಕಲರು, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು
ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ದ ಹೋಲ್ basket also, that is apples in the basket. So ಹಾಗಾಗಿ you have to be very careful, because microorganisms grow very faster and then it can spoil the whole bundle also, or the basket also. So that is very important. Now food contamination anta ಹೇಳಿದ್ರೆ, as I said, food contamination can be is too dangerous, and it can be either by the microorganisms which may cause human harms, and if consumed, and it can be either even due to the dust ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈವನ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ಇವನ್ ದಿ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, or as I said, like yeast and mold growth agadu, especially when you just keep the bread, bread cannot stay for a longer period of time when it's kept in the atmospheric temperature. So ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರಗಳ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು, ಫಂಗಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಪ್ಪಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಂತಹದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ that may cause toxic or poisonous to the consumer. So you have to be very careful, and you have to discard it immediately as you see there is any discoloration in the color of the food. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಬಂತು, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫುಡ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಈ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ಇದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, naturally it can be within the food itself, or it can be the food it can be poisoned due to various reasons, that is exposure to any pesticides or insecticides or chemicals. So ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗೂ ಕೂಡ it becomes poisonous, which when we consume can cause illness, especially gastrointestinal tract disorders na ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಯೇರಿಯಾ, ಆರ್ ಸಮ್ ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೀವರ್ ಕೂಡ ಬರುವಂತದ್ದು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೇಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡೆತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್. ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ we have seen, we have heard of it. We cook the food in big vessels, which is not like, even though ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಾಮ್ರ ಲೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ದ ವೆಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ cooking purpose is not clean, then also we say it has been, it can have, or it can react as a food poison also. So hygienic procedures, like not only just hand washing, as I said, temperature, ಮತ್ತೆ stock rotation irbodu, ಅಥವಾ food storage irbodu, waste disposal irbodu, ಅಥವಾ pest control irbodu, cleaning and sanitizing, all these processes are very important to avoid any poisoning that may occur, like because of the microorganisms that may gain its entry, or maybe due to the growth of the addition of certain components, or naturally increasing the chemicals that has been there, that can also lead to food poisoning. Now if you just microorganisms, they grow with the moisture content that is there in the food, ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೋಷಣೆ ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ, that is also a plus point for them. Then the warmth and the oxygen which is there, that can also help support the growth of the microorganisms. So like we have got yeast irbodu, molds irbodu, bacteria irbodu, virus irbodu, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಬೋರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿಚ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ individuals. So you have to be very careful. You can have, or you can follow the hygiene. It
hygiene of all the workers, but and the utensils that is being used, and also to prevent cross contamination, that is very important. So contamination ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು microorganisms might have do various ways, like as I said, chemicals, I mean physically ಇರ್ಬೋದು, like through the cutting board ಅಥವಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ, ಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೊ ಆಹಾರದೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಇರಬಹುದು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಸೊ ಇಲ್ನೆಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಫುಡ್, ಲೈಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ದಿ ಮೀನ್ ಪೋರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಬಿಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, before that you need to wash the hands, and after that also, after you removing the waste materials, you have to wash your hands anta ಏನು ಹೇಳಿದೆ, that should be very important. ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಟು ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಹಾರ, ಕೆಟ್ಟು ಕೊಳ್ತಿರುವಂತ ಆಹಾರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಟು ಫುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಹಾರದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಲೈಕ್ ವಯಾ ವಾಟರ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನೊಣಗಳು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫುಡ್ ನ ಅದನ್ನ ಆ ನೊಣ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಫುಡ್ ಬೋನ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಆಹಾರದಿಂದ ನಾವು ಸೇವಿಸಿ ನಮಗ್ ಬಂದಂತದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯೋರ್ ಫುಡ್, ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಅ ಹೆಲ್ತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವಾಟರ್, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಸೇಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ಬೆಟರ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್. ದೆನ್ ಪರ್ಸನಲ್ hygiene is also very important, and as I said, it is not just the personal hygiene, you have to also sanitize, see to the kitchen area or the cooking area, which includes the equipments that is being used, as well as the surface on which you are preparing the food. That is also very important. That is totally, the kitchen area should be very important. And apart from that, lastly, you have to also take into consideration the waste management. So waste management ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿರುತ್ತವೋ, ಕಿಚನ್ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, that also can lead to contamination or cross contamination or cause illness, that is food borne illness ಅಥವಾ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have to follow the 5 important things, or we have to take care of the 5 important things. That is, which type of food or what type of water that you consume, then how well you have sanitized the equipments that is being used for preparation, how well you carry on with your personal hygiene, maintain the personal hygiene, and how do you keep the working area or the kitchen area clean and hygienic, and how do you dispose the solid waste materials from the kitchen, and how far you keep it also is very important. Probably just recently, I think last week, we just saw that in the cooking, under the food itself, just above the food itself, we saw in a video where the equipments that were used to clean the toilets and the sinks, etc., brushes and other things were kept hanging, and under that itself food was also kept, prepared food was kept, isn't it? So ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಿಪ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ನೊಣಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಫುಡ್ ಮೇಲೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. Now food hygiene ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Food hygiene is nothing but all conditions and measures that is necessary you take during the production, processing, storage, preparation and distribution of
food which you ensure that it is safe, sound and wholesome and for human consumption ಅಂತ WHO ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the food that you bring, as I said, as a person, individual, you bring the food from the market, right from that end up to the consumption, that is the food prepared and it goes to the table and it is being consumed. So ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ how do we take care of each and every aspects of it is very important. So that means to say hygienic is to be followed at every step anta helde, right from when you, just as I said, when you bring the food, how you are going to clean it, how you are going to dispose immediately the waste that has been unedible part of the food, and how you are going to wash it, how you are going to cut it, and what is this I mean, how you are going to, how you have kept the area, that is kitchen area or the storage area clean, and the utensils and equipments that you are using for the preparation as well as pre-preparation, how you are going to plate it on the plate or place it on the plate and serve it to the for the per people. So those things also should be in a safer condition. So food hygiene may be defined as a sanitary science which aims to produce food that is safe and good, keeping quality also. So ಬರೀ ನಾವು ಹೈಜೀನು ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ that is of no use. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹೈಜೀನ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಡ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಯು give them, if it is not of quality, then it is of no use at all. So it implies hygiene in production, handling, distribution and serving of all kind of foods, which prevents the not but also promotes the health condition, because the nutrient content that is there inside the food, that is also should be well maintained. So food hygiene is following a good practice wherever it is. You have to practice the good habits so that it can have a safe production of food. So it can be keeping workplace or the staff and the equipment that has been that reduces the risk factor for infestation, like especially the microorganisms that gain its entry. That is very important. Now how you can do is, like rinsing, as I said, is very important anta helde. So rinsing bandaga it is nothing but the hand should be washed anta helde. Many a times we have seen cap is also very important, that is head cap is very important. The simple reason is, you know, nails and hair are the place where the microorganisms stay, and they can be passed on to the food also through the person. That is why we say the nails should be cut short and the hair should be covered with the caps that is covering completely, and the hands try to wash the hands and then dry it, and then use some sanitizer, and then wear the gloves if possible while you're serving or even cutting also. That is also very important. Then apart from that, you should not touch your clothes also while you're preparing the food, or touch your face or the body while you're preparing the food or handling the food. So when you follow these hygienic practices, it will help the food is potential source of infection, you know that, and it is liable to contamination by microorganisms. So you need to follow intensively or the good habits so that you can keep the food in a healthy condition also. So what happens, that is food hygiene includes the consumption of food, the prevention of food poisoning, personal hygiene, staff training of staff, pest control, food preparation practice, cleaning system, and refrigerating and heating, and the waste handling also. So all these things are included in the food hygiene. So the principles for food safe handling is, as I said, it starts from sanitizing. So all the food equipment should be sanitized before preparation. Then the storage area should be clean, and temperature should be maintained. Then procurement area also should be safe, and procuring place also should be safe, like the market or whatever, hygienic also, market area or whatever it is. Then we have to follow
some of the hazard analysis, critical control points. Then training is very essential. Probably you might have heard of it. CFPRI had trained the street vendors, food vendors, in to keep or to serve the food, or to prepare and serve the food for the consumer in a hygienic way by covering the area of preparation through by with the glass, and then wearing an apron, and then the cap, and handling the food by wearing gloves, etc., washing the hands properly, and doing this. So that means training and development is also very important. And when what is the temperature that helps in keeping the food in a healthy condition is also very important, and how to control the time and temperature is very important, so that there is no cross contamination and microorganisms get skilled with the temperature that is required, that been applied to the particular type of food. And practicing hygiene is very important, and cooking at appropriate temperature, and following the procedure is very important. And these 10, if you just follow the principles, you can say that the food is in a healthy and safer condition for consumption, or to serve for the customers. So now, what are the risk factors that contribute to the foodborne illnesses? Nothing but the poor personal hygiene, cross contamination, improper food handling, then uncleaned equipments, and also unable to hold the temperature, and wherein the microorganisms may not be killed completely, or it cannot prevent the growth of bacteria. Or sometimes it also depends upon the type of food that is there, and infected food handlers, or maybe the insects and rodents which are there, like the rats, and the insects which are there in the food itself, or the chemical contamination that can cause the poison of the food, and improper cooking or storing, that is refrigerated, or even sometimes reheating also. So all these factors can lead to foodborne illness. So how do you follow the food? I just thought I'll just show you how the food is being handled in the food industries. So as I said, before going, or before entering the factory, or the industry, the people who are involved in the preparation, or they or in the lab, or in the kitchen, they get sanitized completely, and they wear the equipment, that is the gears, what we call it as, like maybe the mask, or even the caps, and the gloves, etc. And you can just see how the food is being handled. Washing is very important. Even with the gloves also, you need to wash the hand and get sanitized. And the surface surrounding area where the kitchen area is there, or where the preparation is there, that also should be kept clean. And often, I mean, whatever that has been disposed, I mean, has to be disposed, should be disposed immediately, and should not wait for the microorganisms to grow on the food, that is waste materials, to multiply on the waste materials. So often the areas should be well cleaned. So cleaning and sanitization is very important, which you have to follow. So that is material safety data sheets, which is there, will provide us the correct way how you have to utilize the chemical detergents and the sanitizers, and how you have to how you can keep the area in a healthy condition also. Now, apart from that, you have got to think of the total sanitation also. So total sanitation bandaga, it is not just the sanitation of the building. You have to be aware why it is being sanitized. So education awareness is very important, and someone should monitor whether the food, whether the area has been well sanitized or not. So monitoring is very important, and feedback and improvement is also very important. And of course, it is the community that is public that has to take care, or that has to follow all these things, so that they become, or they will be involved in the process, and
there will be sustainability also. So total sanitation involves the public, which is required by the public to keep oneself in a healthy condition. So their involvement and their awareness and their monitoring is very important. It is not just the government or any sectors who take care for sanitizing process, but you need to know why the area has been sanitized and what was the purpose of doing it, and what is the intention of or the goal in which the sanitization has been done. So that means to say, we should, as a food consumer and we as a handler, should know what is food and should know the environment, how the food is being handle, and what way that you can prevent the contamination either through the environment or through the biological contamination or the physical contamination also. So ultimately food safety depends upon the individual's knowledge and the attitude and practice, so that you can prepare fair, safe food, and handling also can be done. So that is very important to understand the food contamination or food safety. Now we have to think about other things like contaminations. As I said, sources of contamination. We have to think about what happens and what are the ways in which each food reacts to different types of contamination. Now, growing plants carry a typical flora of microorganisms and on their surface, and may become contaminated from outside sources also. And as I said, animals likewise have a typical surface area where, and also the intestine, which also has got certain like excretion and secretion is also there. So that can also be a source of contamination. So whatever it is, whether it is plants or the animals, there may be parasitic disease, of course, and carry the pathogens causing the disease, or inner and healthy tissues of the plants and animals, however, have been reported to contain a few live microorganisms also that can have. So ultimately, what happens is the food that is there gets contaminated by not only the food handlers, the packaging materials that is being used, not only the insects, pesticides, and animals and rodents, but also through the environment, that is water, soil, air, dust, etc. Now, how does food become contaminated? Let us start with each type of the food. So maybe greens plants tagondaga ನಾವು naturally source surface flora of plants varies with the plants, but it depends upon the type of or the place in which it is grown ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Many a times we have seen ದಾನಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯೂಶಲಿ ದ ಬಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ಸ್ ನ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸಿವೇಜ್ ನೀರಾಗ್ಲಿ, ಸೊ ಇಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೋರಾದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ, we expect that the food is more susceptible to deterioration faster, and it is also more susceptible for the microorganisms also. And fruits and vegetables normally is susceptible to infection by bacteria irbodu, ಅಥವಾ fungus irbodu, ಅಥವಾ virus irbodu. So it can be at various stage. As I said, it can be like when it has been harvested, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ contamination ಆಗುವಂತದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ after harvesting it is sometimes kept on the field itself, ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್, ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೈಜೀನ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್, ಸೊ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗುವಂತದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್, especially with fruits and vegetables as well as animal products, it
can be contaminated. And especially animal products ಬೇಗನೆ susceptible to for contamination ಯಾಕೆ with the microorganisms ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲಾಟರ್ಡ್, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, the slaughtering anta helidre, we cut the tissues. So tissues, through the tissues, the microorganisms can gain its entry and enter the whole surface. I mean, not only the surface, internal organs also of the animal. And if it is not washed, or if it is not cooked at a temperature that kills the microorganism, then it can carry, that is microorganism can become poisonous, can cause illness also. So that is very important. So that means to say, mechanism of microbial spoilage of food depends upon its nutrient content, depends upon its water content, and depends upon the other components like the temperature of the food, etc., which is there. So usually some of the foodborne diseases now tagondaga, due to bacteria or virus or parasites tagondaga, it is diarrhea, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಿರಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ಮೋನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಇನ್ ವೆನ್ is there in the microorganisms gains its entry into the poultry, especially egg ಮತ್ತೆ poultry. It can become pathogen, it can become poison ಆಗುವಂತದ್ದಿರಬಹುದು. Then Clostridium botulinum causes severe intoxication. Botulism ಅನ್ನೋ ಒಂದು microorganism can be fatal also, death can also occur. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ ಬೋರ್ನ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫುಡ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ and their illness will have effect on public health as a serious consequences on the these disease caused by food contamination can be more costly to treat, and that is medical cost bahala jaasti agbodu, and impact of food losses due to contamination is also more there. That is why it is very important to be try to minimize the contamination by following many ways or steps like hygiene and sanitation. ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫುಡ್ ಬೋರ್ನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಫುಡ್ ಬೋರ್ನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫುಡ್ ಬೋರ್ನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆವರೇಜಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೇನ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ microorganism starts multiplying and it can cause illness. So that is what we call it as, that is foodborne infection anta heltivi. So microorganisms, they become poisonous or toxics and enters the body through the gastrointestinal tract. And like symptoms, we have got nausea, vomiting irbodu, abdominal cramps, hotte novu agodu, hotte kyuchodu, diarrhea. These are the few common symptoms that usually we see in the foodborne disease. ಸೊ ಈ ಫುಡ್ ಬೋರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ drinking. Boil it, then cool it, and then store it in a sanitized, sterilized ಅಥವಾ containers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, so that it becomes very safe for drinking purpose. Or maybe sometimes ನಾವು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋನೋ ನಾವು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಆ ಒಂದು ನೀರ್ನ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತದ್ದು ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳೆಯಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ symptoms as I said, and it can lead to any disease condition, and sometimes death can also occur.
ಸೊ ದ foodborne treatment na ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ we have to protect against the foodborne illness itself, like cooking. ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶೋರ್ ದಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐ ಮೀನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ಇನ್ the milk, is food which has got more of microorganisms, so naturally you have to kill it. So atara maduvantadirbodu. All the animal products should be cooked in at a higher temperature, so that is very important. And then you have to ensure that it is it is stored safely also. And even reheating also, when you're reheating it, there also you have to see that it is cooked at reheated at a high temperature, or temperature should be maintained. Otherwise you have to follow the other thing, that is low temperature, like you have to chill it or refrigerate the leftover foods, so that the microorganisms cannot gain its entry or cannot get activated. So such things can be also done. And the other way in which you can safeguard from foodborne disease is, like, you can remove the unedible portion, or which has been spoiled, or which has been contaminated, or which is not fit for consuming. So such things can be completely removed off from the food part, and then it can be used. The other part, which is in a healthy condition, can be used. So such kind of ways or the practices that it has to be made, so that the food is ensured to be safe also. Now, even the seafoods na tagolbekandre, yesterday, I mean, the previous episode I was talking about, it is very important to understand how you select the food also, especially with the animal products. And in the animal products, seafoods also is very important, I mean, to select the healthy fishes or something like that. So we have to watch for the color of the muzzle, then the gills which is there, then the scales which is there. And if you touch, that is the texture of the fish, that is surface of the fish also is very important. So now touch mardag, it should not be very sticky or slippery. And if you see the gills should not be spoiled at all, or it should not be damaged. Then the scales should be intact anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. There should be no odor or smell, off flavor or off smell anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is also very important to consider, so that you, I mean, while selecting itself, you are going to select a healthy fish, and then you can use it anta ಹೇಳ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ even when you're when we talk about the animal products like meat, fish and poultry, meat and poultry ತಗೊಂಡಾಗನು, we have to be very careful. You have to see that the organs that has been there, or the muscles is red in color, so the bright red in color, it is not pale red in color. And you have to remember, after slaughtering, the animal should not be kept for more than 8 hours. It should be kept in the refrigerator or cold storage, so that the microorganisms will not be infested. And apart from that, it should be we should try to avoid the environment, dust and whatever the environmental conditions that is there, so that it doesn't come in contact with the environmental condition and or the microbes that may be there in the environment also. And apart from that, as I said, the slaughtering area, then the cleaning area, as well as the equipments that has been used for right from the beginning, that is slaughtering, should also be highly sanitized or sterilized, and then it has to be maintained. So that is how you can avoid the food from contamination, or food that can be, I mean, that you can avoid the food poisoning also. Now, coming to the sanitation and hygiene and its importance in food anta ಹೇಳಿದಾಗ, kitchen's hygiene and sanitation, like as I said, starting from the cleaning of hands. And when you have to clean the hand is very important, like after visiting the toilet, and before handling the food, whether it is cooked food or the uncooked food, or touching the parts of your body like eyes, nose, mouth, etc., should be completely avoided. Smoking and shaking should not, hands should not be there while you're dealing with the food.
And you have to recognize when when hand washing is required, or probably when you're coming in contact with any other items, maybe which is contaminated, and then use of soaps and detergents can minimize the bacterial contamination. Then the hair and the nails especially, and the areas between the fingers should be very clean. And coming to the cleanliness and safety in the kitchen, ensure that kitchen area is clean, and you clean it every day before and after cooking also. The kitchen counters should be intact, and it should be sanitized well. Cutting board should be washed and rinsed and sanitized also, while dishwashing also should be at high temperature or with appropriate dishwasher, like the detergent or the powders what you are using. And refrigerator should also be kept clean, and the temperature should be maintained inside the refrigerator depending upon the type of food that you are storing. And as I'm repeating, equipments should be kept clean and hygienic to eliminate any cross contamination. And use of libbed bins should be there instead of open waste bins. And it should be immediately removed off, that is to avoid any contamination. Spilling should be avoided, or if it is spilled, immediately wash it or swipe it, and then keep the clean floor clean. Clean the bins regularly with hot water and detergent. Make sure that insects, birds and rodents are kept out of kitchen. Avoid throwing out any food, and control the flies and wasps that may be there, because they will be in contact with other unhygienic surfaces, or even the fecal matter and dirts, and that can carry it. It is a means which carries vector, what we call it as, so which carries the microorganisms, and once if it sits on the food, it gets contaminated very easily. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೊಣವನ್ನ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಿಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹುಳಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಆಹಾರವನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಲಿಡ್ನ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಹೈಜೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟು ಇನ್ಶೋರ್ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಲೈಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನು, ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರಬಹುದು. And handling also, right from purchasing and receiving, then dry storage na segregate ಮಾಡುವಂತದ್ದು, cold storage foods na segregate ಮಾಡೋದು, walking inside the refrigerator, then when you're handling the food with different temperatures. So all these things are very important. So purchasing and receiving ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we purchase and it comes from the through the vehicle, and all food should come from the approved source itself. Otherwise you should not take that at all, purchase the food from that particular food source where you find that food is not of good quality. So then time and temperature at which the food is being received, or what the status of the food, whether it is in a healthy condition, or probably whether it is good or not, ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So all these things are very important when you are following, or when you are seeing to the reheating irbodu, eating irbodu. So even the preparation area also, as I said, is very important. And cleaning with lots of water, flushing of the water is very important if when we are using big equipments, like especially when you are going, if you just visit milk sectors, like milk dairy now, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಲ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಲನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಫನ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡ್ರೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ should be maintained, or should be followed even in the industries. When you just come to the hotels and
other places where food service is there, see that the preparation area is very important, is hygienically done, and it has been that is sanitation and personal hygiene of the foodlanders is also been done. It is not just the preparation, when it has been served to the customer also, you have to see that while you're handling the food, you are wearing that is the gloves and other things, when wherein the hand comes in direct contact with the food. So you need to try to be hygienic personally, and food should be handled when you're serving also on the plates. The plates that you are used for serving should also be, on the utensils that you are used for serving also should be in a hygienic condition. So that is dishwashing layout, or using of materials during dishwashing, then carrying your hands, and then the cleaning and sanitizing, and usage of sanitary agents, and then garbage dispose is there, which is very important to follow. So that is very important. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೈಜೀನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ ದ ಫುಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ can be safe for consumption, and you can avoid whether it is food contamination or whether food toxins or poisoning etc. can be completely avoided, and you can ensure that the consumer can be in a healthy condition, and you will be happy that you are providing healthy food for the consumer also. So that means to say, it is not just the personal thing that is at home, the kitchen. You're not just ensuring your family, but even the community also is very important, because this that is it is hygiene and sanitation. When you just take, it is concerned with the public health hazards itself. That is why you have to, when you are involved with the that is public health, you have to be very careful. And when you're handling the food in for the consumption in the public, you have to be very careful. So you should have knowledge about what is food safety. You should follow that is attitude to follow is also very important. Just knowing it is not good. You have to have some attitude, positive attitude. Yes, I follow it, and then you have to practice it. Then only you can assure that the food is safely prepared and handled, and it is safe for the consumption also for the customer. So this is that is what we have to think about. So just to summarize, food hygiene and sanitation is very important. It is not that just the personal, that is hygiene is concerned with the maybe the personal hygiene or maybe the individual. When it comes to the standardization, it is a public health concern also. So in combination, you have to start from procuring the food and utilize, bringing it to the cooking area, then your pre-preparation and preparation till it reaches the consumer. It has to be, that is hygiene has to be maintained, so that you can avoid the contamination or cross contamination via through the physical or the chemical contamination or the biological contamination. And you can avoid the micro organism infestation, and bring down the microbial attacks on the food, and bring down the health issues that may be there because of the contamination by the chemicals and the microorganisms which may have infested the food. So this is about health, that is hygiene and sanitation with regard to the food safety. Hope you have understood with this episode, and I think if there is no doubts, you can I'll end the session. Thank you for your patience listening also. Thank you.